Good morning, all of you. Acharyamavahayami Stapayami Pujayami Krishnamacharyamavahayami Stapayami Pujayami Andarilo ninne chastam Antaryamiga darshistam Antaridvara ninne vintam Pranavangame bhavistam Jivalasevano kavistam Nipadasevano asistam Nivenena nidarshistam Jivistomem taryastam Acharyamavahayami Stapayami Pujayami Krishnamacharyamavahayami Stapayami Pujayami. అందరికి శుభోదయం అండి. ఇవాళ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ సెషన్ ఉంటుంది. ఇవాళ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది. ఎందుకంటే మనము విద్య చదువుకోవడం వేరు, దాన్ని ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వేరు. ఆల్రెడీ దాన్ని ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఇట్లా చేసామని చెప్తే మనకు కూడా దాని యొక్క డైరెక్షన్ చాలా బాగుంటుంది. కానీ వినండి, 6:45కి డాక్టర్ వంశీ గారు వస్తారు. ఒక్క నిమిషంలో నేను యథార్థం చెప్పేస్తా. 154 a person. If any type constructed from the list of the symptoms of the most suitable medicine contains those peculiar, uncommon, singular, and distinguished symptoms which are to be met with the disease to be cured in the greatest number and in the greatest similarity, this medicine is the most appropriate homeopathic specific for this morbid state. The disease, if it is not one of very long standing, will generally be moved and extinguished by the first dose it without any considerable disturbance. Ante ikkada what Hanuman are saying that here, if you are catching the most peculiar, uncommon symptoms of the case in any acute or chronic, then you can get a very similar remedy, most similar remedy, not partially indicated remedy. If you catch most peculiar, uncommon అంటే కామన్ గాంధీ, పెక్యులియర్ అండ్ ఒక పర్టికులర్ గా అనిపించేది, అటువంటి పాయింట్స్ ని మీరు ఒక కేసులో పట్టగలగాల, దాన్ని కేస్ స్టడీలో అటువంటి వాటిని తీసుకోగలగాల. దెన్ you have to match with the peculiar symptom of that remedy. Then it will be a similar remedy. Then it will cure most of the case without pain. Adi cheptunnaru about our Hanuman saying. And in acute, without repetition also it can be cured without any repetition. All of us ఎందుకంటే acute is the short episode, so our remedy also will be acting the same. Okay, now I am requesting Dr. Vamshi Krishna from Vizag, please give your valuable experience from 6:45 to 7. I am requesting Dr. Vamshi, please come and please.
సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. డాక్టర్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుందా? ఓకే, ఫైన్. Shri Guru Bhyo Namaha. A very good morning to all the members in the group. And this is Dr. Vamsi Krishna from Visakhapatnam. And today I want to present a case of acid fast. So in our daily practice, so we use acid fast in different dimensions, right from mother tincture to 10m, 50m, cm, like Kent octave. We use acid fast in different potencies and for different purposes. So let us go into case. A 50 years old female who is already diagnosed as depression, rheumatoid arthritis, hypothyroidism, and she was under conventional medicine using lots of steroids, anti-inflammatory drugs, that is painkillers, and hormonal replacement therapy of for thyroid, for hypothyroidism, and antidepressants. So these are the three major complaints. So depression from last 10 years, rheumatoid arthritis from last 6 years, and hypothyroidism from last 4 years. So chief complaints are pain, stiffness, that is polyarthritis and polyarthralgia, swelling of all the joints from top to bottom. All the multiple joints pains are there. There is no fixed modalities, but she told that she is better by warmth application, and she feels better in summer season. In winter season and during winter season and rainy season, sometimes she couldn't able to get up from the bed. This is the small modality we got from her. And physical generals. So I'm telling the case in brief. She's a chilly patient, and her appetite is, she has no good idea about what to eat, and there is there is perfect, there is no desire at all for selecting what to eat and what not to eat. She's just eating for to live only. She's thirstless. These are the physical symptoms briefly I'm telling. And coming to the mental points, she lost her second son due to an RTA, an accident 10 years ago. From then she became very brooding like tendency. She was feeling very depressive, and there is a loathing of life is there, and doesn't want to speak with others, and doesn't mingle with family members, doesn't attend the social gatherings, family functions. So that after the death of her son, these depressive mood she went into. After 4 years, she got polyarthritis, and she was diagnosed as rheumatoid arthritis. And after 3 to 4 years, she went into hypothyroidism. So these are the chronological order of these symptoms. She was given acid fast 10 one dose, and after 3 months acid fast 10 another dose. In the span of 6 months, she was given 2 doses of acid fast 10. Now she was perfectly all right, and 80% of the symptoms were vanished, and she had stopped using steroids also. And she has a history of sorry, I didn't tell you. She had a history of hysterectomy 8 years back. So due to menorrhagia, she had hysterectomy. So why I have given, so we have chosen acid fast. This is the, there are so many drugs for depression. If you repetize the things, we will get a bunch of remedies. So why acid fast?
So this is very important for homeopath to select a close to select a remedy from close running remedies. For example, if you take the depression as a rubric, we will get a bunch of drugs like ignitia, natramur, armet, staphysagria. So these are the also drugs for depression if you choose the depression rubric. So if you compare the things, if you compare acid fast with natramur, so natramur, there is depression due to misplaced love. A teenage girl loves a 40 years already married man. A rich girl loves an auto rickshaw puller. There is misplaced affections. So depression due to misplaced affection is natramur. If you take ignitia, depression, the short depressions from sudden shock, from unsuccessful things, that is exam failure in the examinations, and disappointment love. This is ignitia. Ignitia is a plant remedy. Natramur is belongs to mineral kingdoms. And if you compare armet, so the in armet also depression will be there. If you compare with armet with acid fast, so the armet depression will be armet patient belongs to metallic kingdom. So armet drug is very strong, takes responsibilities, takes all the family members burdens, and they will not be afraid of failures. But in armet there will be neglected feeling. The patient will take all the responsibilities. In spite of doing all these things, he was being neglected by the family members or any friends or relatives. So being neglected is armet. So he was neglected, and this makes him to commit suicides. So depression with suicidal tendencies armet. If you see, if you compare acid fast with staphysagria, so both are for depressions only. So in staphysagria, the depression comes from suppressed emotions, from suppressed anger, from an insult, suppressed feelings. So in this way, we had to compare the closed remedies. So in acid fast, we have given due to depression due to loss of nearest ones, relatives or children. For example, some sudden loss of parents will cause depression to the children. So if you can give acid fast to them to get activity in the mind. So acid fast 10 was given to the patient and she improved well. So I just want to tell because case taking is very important. So if you use software, repertory software, it's okay. So if you use only material, it's it will become so little bit difficult to select a proper remedy. So the thing is, comparative study of drugs is very important. So comparative study helps to find out a proper remedy to the patient. In another case of acute case of acid fast, I will tell. 3 years old kid presented with diarrhea, 7 to 10 episodes of diarrhea per day from last 5 days. The kid is passing grayish white stools involuntarily, and her mother is telling from the diaper it's the stool is coming involuntary. Unknowingly the kid was active, playing, and there is no activity, there is no change in the activity. So as it was 200, 3 doses were given, and this worked very well. The diarrhea has stopped. So why acid fast? So we have so many drugs for diarrhea. We have podophyllum, we have nux vomica, we have Corantric, we have Arsenica album. So these are the close running drugs for diarrhea. Why acid fast? So let me tell you, friends. So acid fast is the drug. It's a happy diarrhea.
Happy diarrhea means what? So if you pass loose stools, we become weak. The face become very dull. The face become very small. There will complete prostration. If you compare acid fast diarrhea with podophyllum diarrhea, so after podophyllum there is profuse diarrhea, prostration will come. There's stringy smell from the foul smell from the stools, and there will be tenderness in the right hypochondric region. If you compare the diarrhea of nux vomica, there will be scanty diarrhea with pain, nux vomica. If you compare the diarrhea of acid fast with croton trig, there is profuse gunshot-like diarrhea, which is painless in croton trig. If you compare the diarrhea of astricum album, there is complete prostration of passing each stool. Is astricum album. So this is the happy diarrhea is acid fast. So acid fast has cured the child beautifully. So I want to tell the friends, compared to material remedy is very important for selecting a drug. So if you compare the drugs, it's easy to you to give a beautiful remedy. Today I'm ending these by telling these two cases. Next session, I will tell you reminding my successful cases. And thank you, Dr. Chandramohan Garu, for giving this opportunity, and have a nice day. Thank you, Dr. Ramshi. Thank you for sharing your valuable experience, because comparison is most important point in our study and prescription compared to medical. That's only Dr. Farrington given a nice comparative study. Our guru, Janmar Master, he suggested, if you after studying of Kent and Clark, you study Farrington, then you can know how to compare the remedies easily. Then you can prescribe a similar remedy. Otherwise, partly similar remedy will come. Nice, thank you. And one more thing, why acid fast tandem given by Dr. Vamshi? Can you explain it, Doctor? Please tell. Why acid fast tandem given? Tandem, yeah. The thing is, yeah. So basically, selection of potency depends upon, for mental symptoms, depression. So depression from last 10 years. So acid fast for mental symptoms, if you give higher potencies, it is worthwhile. If you give low potencies like acid fast, mother tincture, acid fast 30, it will work on the physical plane only. So we identified the disease in the mental plane. So we have given 10 potency. Thank you, Doctor. Because nicely explained by your brother. Disease in the dynamic plane, not in physical plane. Most dynamic plane and long-standing disease it is. Yeah. So for similar remedy, our similar remedy also should be dynamic. Yeah. So our brother given 10 then it will be a similar remedy, then it will cure. Otherwise, if you select acid fast only, if you give 6 or 30, it won't work, or it will partially work. Yeah. In the prescription, potency also should be matched. That's only our given NM, and it will work very nicely. Please note it. And I am requesting Dr. Vinay from Mongol, please share your experience about acid fast. Namaskaram. And Telugu and English, both you can use. Okay, I didn't know that. Can you hear me? Yeah. Are you able to hear me? Yeah. Yes. Okay. So, good morning to everyone. I am Dr. Vinay. I practice at Ongole. Today, I would like to discuss about a small topic that we almost deal every day, day to day in our clinics.
that is treatment of early diabetes. So when I met my homeopathic guru, Dr. Praful Vijayakar, for the first time, he told me one thing: homeopathy is mathematics. I just wondered, how can it be so simple? Mathematics means if something A plus B is equal to C, C minus B must be A. It should be so simple. But at that time, I never had that idea. Homeopathy, I used to view it as a complex science. But due to his blessings and teachings and my guru's blessings, now I came to some conclusions that it is mathematics. Let us see how. So one thing we all know that there is no effect without a cause. Every effect in the world will have a cause, and every action will have an effect. So this is a universal law. There is a cause, there must be an effect. So in diabetes cases, that means early diabetes. So what happens? Suppose a person comes to you who is between 25 to 45. There is no family history of diabetes. There is no genetic predisposition, and his diabetes has been detected less than 5 years ago. There is an ample chance that the pancreas has not been damaged permanently. So in these conditions, these are psoric conditions. So there will be a cause. A person who is not genetically predisposed and who is still young to get his system down, such person, if he gets diabetes, we can be safely assured there is a cause that is causing his elevated blood glucose level. What happens is 70% of the glucose we consume is used up entirely only by the brain. So when the brain is hyperactive, it uses up more glucose, and because of increased demand of the glucose from brain, the body increases the blood sugar level. So we can safely say this is not a pure diabetes mellitus, it is a hyperglycemia. So in such cases, what can be done? So simple, as my guru told me, we first observe the effects. That means what are the symptoms of diabetes that the patient is suffering from, and we find out the cause. The cause is what caused these symptoms in a healthy person, when he was healthy, and what caused these changes in this constitution. So if you match the cause and the effects, then we can safely arrive at the constitution. What happens in practice is we can clearly find the effects, and we need a little perseverance, we need a little technique to probe the cause, because many times the patients will not reveal us the cause of their illness. So we need to probe a little deeper, and finally if you find the right cause and you match the cause and the effects, so then we arrive at a very small group of remedies which cover all these effects, cause and effects. So there, by our knowledge of materia medica, we can differentiate and find the right remedy. So we will ask what happened. What the questions that we use in our practice is, since when the symptoms started, because the beginnings are more important. The beginnings, when the diabetic symptoms started, that is more important in our practice. So then, and the symptoms which appeared there after using some diabetic medicines or some other treatments, the symptoms will be modified. The present picture may not give the right picture for us. So why he went to hospital? What made him test for his diabetes levels? Then at that time, what happened? Suppose from 2 years he is having a diabetes symptoms. What happened before 2 years? What happened before the symptoms started? That will give us a clue most of the times. Let me illustrate what I am talking about with a small case. One day, a 43-year-old female woman came to my clinic, and she was complaining of many things, like she was having menstrual irregularities, she was having lot of weakness in her body, pains everywhere in the body, all over the body. If you touch any joint, she would say pain, 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 pain. And if you test for blood sugar levels, the blood sugar levels were elevated since 2 years. With using allopathic drugs,
she was using allopathic drugs regularly, and her fasting blood sugar was 218. We know that normal fasting blood sugar is 90 to 110. It should be between 90 to 110. But her fasting blood sugar was 218. So there is something that is causing this damage. We know. And there is no family history. Her parents were healthy. They were healthier than her. So now we have a constitution which is deranged, which is giving us symptoms of diabetes. And she was also complaining of sleeplessness. There was sleeplessness. So I probed on what caused the diabetes. So I asked, first, when you got the diabetes, why you went to doctor? What were the symptoms that made you go to the doctor for the treatment of diabetes? So initially, when she had these symptoms, her first symptoms were excessive thirst, burning thirst, and profuse frequent urination. And also, in the middle of night, she would wake up with profuse perspiration. That means sweating all over the body. She would wake up with her clothes drenched, soaked with sweat. So she sometimes need to change the clothes also. That much sweating going to happen in the middle of the night. And these were the symptoms that we got. And she could not sleep in any other position than on her abdomen. So sleeping on her abdomen was her most comfortable position. And I'm not going into the complete details of the case because the time is limited. So we know the effects. So we know that the thirst is increased, the urination is more frequent. We know that the sweatings are profuse, drenching night sweats are there, and we know that the patient is better by laying on abdomen. She has many body pain, she has weakness, she has menstrual irregularities. So these are the effects of something else. So I probed what caused these symptoms. Since when you were sick? 2 years. So what happened 2 years ago? The patient would not reveal. See, sometimes the patients are extroverts. They tell you everything. Sometimes the patients are introverts. They don't tell anything. So we need to probe the other sources. When the patient is not giving the right details, we suspect the patient is not giving complete details, we go to our other sources. Other sources are the attendants who brought the patient and their observations and our observations, what we see. So I can see that she is an emaciated, lean-thin woman, she is anemic. And her husband said their son went to United States for studies. His studies completed. He was trying for a job direly and he did not get a job, even till the time the patient visited me. So every day the patient would be worried about how is he, how will he do if he comes back, how he may feel very depressed. Like that she would be always worried about her son. So this is her cause, this anxiety. So what about my son? What will happen to his future? This anxiety has caused the increased blood sugar levels in the body. Okay, so now we know the cause, now we know the effect. Match the both. Okay, let me share my screen with you for a minute. సార్ తెలుగులో కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పండి సార్. కొందరికి తెలుగు రాని వాళ్ళు ఉంటారు, అది ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రం. Yeah, sure. Here. ఒక నిమిషంలో చెప్పేస్తానండి. మనకి ప్రాక్టీస్లో బ్లడ్ షుగర్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కేసులు చాలా వస్తాయి. అలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి షుగర్ మొదలైనప్పుడు, షుగర్ వ్యాధి బయటపడ్డప్పుడు ఉన్న లక్షణాలని ప్రధానంగా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఆ లక్షణాలతో పాటు ఎందుకు షుగర్ వచ్చింది, ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి ఎందుకు అనారోగ్యానికి మారాడు, ఏం స్ట్రెస్ వచ్చింది. ఎందుకంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే కామన్గా మనం తీసుకునే ఆహారంలో 70% ఆఫ్ గ్లూకోజ్ బ్రెయిన్ ఒకటే వాడుతుంది. సో బ్రెయిన్కి ఆ షుగర్ లెవెల్ డిమాండ్ బ్రెయిన్ ఎక్కువ యాక్టివ్ అయిపోతే షుగర్ ఎక్కువ కావాలి. మనం ఎంసెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే పిల్లల్లో చెక్ చేస్తే
మామూలుగా బ్లడ్ షుగర్ 200 ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ వెరీ యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ముందు రోజు. దట్ ఈస్ కామన్. అట్లాగే ఎవరైనా కంటిన్యూగా యాంగ్జైటీగా ఉన్నాడు, బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. ఆ కంటిన్యూస్ యాంగ్జైటీకి కారణం ఏంటి కనుక్కోవాలి. కారణం కనుక్కొని, సో ఆ యాంగ్జైటీ లేదా ఆ స్ట్రెస్, ప్రతిసారి అది యాంగ్జైటీ కాదు, ఒక్కోసారి కోపం అణుచుకోవడం కావచ్చు, ఒక్కోసారి తెలిసిన వాళ్ళు చనిపోయిన బాధ కావచ్చు. సో కారణం ఏంటో కరెక్ట్ కనుక్కొని కారణాన్ని ఎఫెక్ట్ ని మ్యాచ్ చేసామంటే కాన్స్టిట్యూషన్ వస్తుంది మనకి. సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఆమె గురించి మాట్లాడుకున్నాము, ఆమె సిమ్టమ్స్ చెప్తున్నారు. ఐఎమ్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్ రైట్ నౌ. Can you see my screen? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి? ఎస్ సార్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆమె చాలా సిమ్టమ్స్ లోంచి ఓన్లీ 3 సిమ్టమ్సే తీసుకున్నాను. ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. బట్ అందులో కూడా ఆమెకి విపరీతమైన దాహం, మాటికి యూరిన్కి వెళ్ళడం, ఇవి చాలా కామన్ సిమ్టమ్స్. సో కామన్ సిమ్టమ్స్ కి తక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం, ఎందుకంటే అది ఏ డ్రగ్ లో కూడా రావచ్చు అవే సిమ్టమ్స్. బట్ డయాబెటీస్ లో ఎక్కువ మందికి లేని కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్న సిమ్టమ్స్ నే కన్సిడర్ చేశాను స్టార్టింగ్ లో. దట్ ఈస్ డ్రెంచింగ్ నైట్ స్వెట్స్, ప్రొఫ్యూజ్ నైట్ స్వెట్స్. నెక్స్ట్ లయింగ్ అండ్ అబ్డమెన్, పొత్తికట్టు మీద పడుకుంటేనే ఆమెకు హాయిగా ఉంటుంది, వీపు మీద కానీ సైడ్కి కానీ పడుకుంటే అంత మంచి నిద్ర రాదు. సో లయింగ్ అండ్ అబ్డమెన్, ఈ 2 సిమ్టమ్స్ కన్సిడర్ చేసాం. నెక్స్ట్ కారణం అక్కడ యాంగ్జైటీ అబౌట్ చిల్డ్రన్. సో కారణాన్ని పెక్యులియర్, PQRS అంటాం, పెక్యులియర్ క్వీర్ రేర్ సిమ్టమ్స్. సో ఆ పెక్యులియర్ సిమ్టమ్స్ ని కలిపినప్పుడు వీ నౌ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ రెమెడీస్ టు డిస్కస్. ఈ మూడింటిని కవర్ చేసింది 5 రెమెడీలే. సో ఇక్కడ మన మెటీరియల్ మెడికల్ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించి చేస్తాం. ఓకే, సో మనం ఇందాకే అనుకున్నాం, పేషెంట్ చాలా సాడ్ గా ఉన్నారు, డల్ గా ఉన్నారు. సో ఫాస్ఫరస్ అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువ, ఇంట్రావర్ట్, షీ ఈజ్ నాట్ రివీలింగ్ హర్ సెల్ఫ్. సో ఫాస్ఫరస్ అయింటే షీ వుడ్ బి వెరీ జోవియల్, జెస్టింగ్, ఫ్రెండ్లీ. ఫాస్ఫరస్ కి డిజైర్ మ్యాగ్నెటిజం, అంటే మనం వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు, వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలని కోరుకుంటారు, లేదా వాళ్ళు మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేస్తారు. ఫాస్ఫరస్ పేషెంట్ క్లినిక్ లోకి వస్తే వీ విల్ హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్, సంబడి నోన్ టు హ్యావ్ యూ, అంటే వాళ్ళు మనకు తెలియకపోయినా తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చినంత ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అనమాట, అంతగా కలిసిపోతారు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫాస్ఫరస్. నెక్స్ట్ సెపియా అయి ఉండే ఛాన్స్ చాలా ఉంది. కాకపోతే సెపియా వాళ్ళకి లవ్డ్ వన్స్ మీద అఫెక్షన్ ఉండదు, అంటే అంతవరకు వాళ్ళు ప్రేమించిన హస్బెండ్ ని, పిల్లల్ని, వీళ్ళని, వాళ్ళ మీద ప్రేమ తగ్గిపోతుంది సెపియాలు. సో ఇక్కడేముంది, ఆ బిడ్డ మీద ఇంకా వరి ఉంది, ఆ బిడ్డ మీద ఇంకా ప్రేమ ఉంది, బిడ్డ మీద ప్రేమతోనే సఫర్ అవుతుంది. సో సెపియా మే నాట్ బి ద రీజన్, ది కాజ్ ఆర్ ది రెమెడీ. నెక్స్ట్ నాట్రమూర్ మనం ఇందాక వంశీకృష్ణ గారు చెప్పారు కదా, అట్లా నాట్రమూర్ విల్ బి వెరీ రిజర్వ్డ్ అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు టాక్. వాళ్ళు ఎవరన్నా అంటే మాట పడలేరు, మాట ఎందుకు పడాల్సి వస్తుంది చెప్పేసి అసలు మాట్లాడరు. అట్లాంటి ఇంట్రోవర్ట్ కాదు మనకి. నెక్స్ట్ ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఆర్సెనికం పేషెంట్స్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్యాస్టిడియస్, క్లీన్లీనెస్, ఆర్డర్లీనెస్, మెటిక్యులస్, ఏ పని చేసినా చాలా మెటిక్యులస్ గా, ఫైన్ డీటెయిల్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేలా చేస్తారు. ఈ పేషెంట్ ని చూడగానే అలాంటి పేషెంట్ కాదని మనకు తెలుస్తుంది. అందువల్ల ఇంకా మిగిలింది అసిటిక్ యాసిడ్, అన్ని ఫీచర్స్ కలిసాయి. సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంది, బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి, అనీమియా ఉంది, షీజ్ అన్ యాసిడ్ రెమెడీ. సో యాసిడ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మనం అసిటిక్ యాసిడ్ 200 ఒకే డోస్ వేసాం. ఒక డోస్ వేస్తే విత్ ఇన్ 3 months హర్ షుగర్స్ బికేమ్ నార్మల్. అన్ని డయాబెటీస్ కేసుల్లో ఇదే రిజల్ట్ ఉండకపోయినా ఎర్లీ డయాబెటీస్ లో మాత్రం ఇట్లాంటి రిజల్ట్స్ మనకి కామన్ గా కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ స్టిల్ సోరిక్, ద ప్యాంక్రియాస్ ఇంకా డ్యామేజ్ కాలేదు. సో ప్యాంక్రియాస్ డ్యామేజ్ కాని కండిషన్స్ లో వీ విల్ సీ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్. సో నాకు ఇట్లాంటి మ్యాచింగ్ అని సెట్ అయిందంటే మాత్రం మనకి డయాబెటీస్ కామన్ గా తక్కువ టైంలోనే తగ్గడం చాలా మంది డాక్టర్లకి అనుభవం. ఓకే, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ అసిటిక్ యాసిడ్. థ్యాంక్ యూ. సార్ ఎన్ని డోసులు ఇచ్చారు సార్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ 200? ఒకటే డోస్ అండి, ఒకటే డోస్. థ్యాంక్ యూ సార్.
థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ వినయ్. ఇంతకుముందే అపారిజంలో చెప్పుకున్నాం మనం అక్యూట్ లో sir. అయితే ఎక్కువ టైం పట్టదు. విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైం ఏ సింగిల్ రెమెడీ సింగిల్ పొటెన్సీ విల్ క్లియర్ ద కేస్ అని. అట్లాగే ఉంది మీరు చెప్పింది కూడా. చాలా ధన్యవాదాలు. కేసులోకి ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఎట్లా ప్రజెంట్, ఎట్లా ఏ పాయింట్స్ తీసుకోవాలి, ఇట్స్ వెరీ నైస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ వినయ్. తెలుగులో Thank you, చెప్పాక sir. బాగా అర్థమైంది మాస్టర్ గారు. తెలుగులో చెప్పాక బాగా అర్థమైంది కొంచెం. మదర్ టంగ్ Sir, సార్. sir. సరే సార్, ఇప్పుడు ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ డాక్టర్ శ్రీకాంత్, ప్లీజ్ టేక్ అవర్ మైక్ అండ్ మీన్స్ బోత్ అండ్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు కావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ట్రై యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. డాక్టర్ శ్రీకాంత్, ప్లీజ్ వెల్కమ్. ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సెషన్. యువర్ వాల్యుబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వి వాంట్. ప్లీజ్ కమ్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హలో హలో హలో, ఓకే. మీ ఓకే, యా వినబడుతుందా? హలో వినపడుతుంది సార్. వినపడుతుంది. ఓకే ఇది ఓకే యా ఓకే. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అందరికీ శుభోదయం. సో ఆల్రెడీ కొంతమంది మంచి ఎక్స్పర్ట్ ఫిజిషియన్స్ యాసిడ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో టుడే ఒక మంచి కేసు ప్రాక్టీస్ లోంచి మీ అందరితో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ మిరాకిల్ ఇన్ హోమియోపతి అని చెప్పాలి. సో ఈ కేసులో ఉన్నటువంటి, అంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ కేసులో ఇందాక చెప్పినట్టు ఎంట్రీ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని ఏ కేసునైనా మనం తీసుకునేటప్పుడు పేషెంట్ని లేదు మనం ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఏదైతే ఉందో అతని తాలూకు ట్రూ పోర్ట్రేట్ ఆఫ్ ద హోల్ డిసీజ్ ముందు మనం నిర్మించుకోవటం అనేటువంటిది, మనం అభ్యాసం చేయటం అనేటువంటిది మనకి హోమియోపతిలో రావాలి. సో మన తాలూకు టూల్స్ అనేటువంటివి ముందే వాడేయకూడదు అన్నీ కూడా. సో మొత్తం డిసీజ్ తాలూకు పోర్ట్రేట్ ని మనం నిర్మించుకున్న తర్వాత మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మన మెటీరియా మెడికా, మన రిపర్టరీ, మన ఆర్గనాన్ నాలెడ్జ్ ని అప్పుడు మనం తీసుకుని రావాలి. సో ఇది మనం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుని అప్పుడు ఈ కేసులోకి మనం వెళ్దాం. సో సుమారు ఒక 10 years బ్యాక్ ఒకరోజు పేరవరం డిస్పెన్సరీలో ఒక పేషెంట్ ని తీసుకొచ్చారు. సుమారు 10 నుంచి 12, 13 సంవత్సరాలు పాపం అమ్మాయి. సో కానీ ఆ అమ్మాయి బాగా బక్క చిక్కిపోయి శల్యం అయిపోయి ఉందన్నమాట. సో ఆల్రెడీ కొంత ఒక వేరే హోమియోపతి డాక్టర్ అది చూడడం జరిగింది. సో ఆయన ఏవో మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు, బట్ దే డిడ్ంట్ వర్క్. సో ఆ కేసు అనుకోకుండా నేను చూడడం జరిగింది. విజిట్ లో ట్రాన్సిషన్ లో నాకు పడింది అనమాట ఆ కేసు. సో నేను అది కేసు చూస్తే ఆ కేసులో ప్రీవియస్ రెమెడీస్ ఏమి హెల్ప్ అవ్వలేదు. సో చూస్తే ఆ అమ్మాయి ఏదో మరణశయ్యం మీద ఉన్నట్టుగా ఉంది. ఆ 10 నుంచి 13 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఆ పాప యాక్చువల్ గా బాగా బక్క చిక్కిపోయి ఏదో క్యాన్సర్ పేషెంట్లు అయిపోయి, నా అమ్మాయికి ఏం జబ్బులు లేవు. సో దెన్ ఐ థాట్ దట్ దేర్ ఈస్ సమ్ బిగ్ ట్రామా ఇన్ హెర్ లైఫ్. అలా అనిపించింది ఎందుకనో నాకు. సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ ద కేస్ షీట్. సో ఐ అగైన్ వెంట్ ఇన్ టు ద కేస్ షీట్, బట్ ఐ డిడ్ంట్ ఫౌండ్ ఎనీథింగ్. సో నేను ఆ పాపను అడిగాను. ఆ పాప మామూలుగా ఎంత చలాకీగా ఉంటారు, చురుకుగా ఉంటారు ఎట్ దట్ ఏజ్. బట్ ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే ఏదో శూన్యంలోకి చూస్తున్నట్టు, మాట్లాడడానికి కూడా ఓపిక లేనట్టు. she is not at all communicative first time, and she is not at all competent to be communicative. అంటే తన తాలూకు పరిస్థితిని వివరించడానికి కూడా తన దగ్గర శక్తియుక్తులు ఉన్నట్టు కానీ తన తాలూకు వైటల్ ఫోర్స్ కానీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. అంత ప్రాణశక్తి బాగా డిటీరేషన్ లో ఉంది. సో దెన్
ఐ ఎంక్వైర్డ్ ఎ లిటిల్ బిట్, అసలు ఏం జరిగింది అంటే అమ్మ ఏం చెప్పట్లేదు. సో నేను అమ్మ, దెన్ ఐ టుక్ హెర్ హ్యాండ్ ఇన్ టు మై హ్యాండ్, చేతిలో తీసుకొని, చాలా చిన్న పిల్ల, అమ్మ అలా కాదు, ఇట్లా ఏం జరిగిందో చెప్పమ్మా, ఏమైందో చెప్పు, ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే, అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఒక ప్యాథటిక్ హిస్టరీ రివీల్ చేసింది. ఈ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా పొలంలో పనిచేసే కూలీలు. ఇద్దరు కూడా పొలానికి వెళ్ళిపోయేవారు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 3-4 years. ఈ పాపకి ఫస్ట్ లో ఈ పాపను అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉంచారు కొన్నాళ్ళు. ఓ 3 ఏళ్ళు వచ్చాక ఆ అమ్మ ఇంటి నుంచి తీసుకొచ్చారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కూలి పనికి వెళ్ళిపోయేవారు. ఈ అమ్మాయి ఏమో అటు ఇటు పరిగెత్తేసేది. ఆ చిన్నపిల్ల కదా, ఆ కూలి పనికి తీసుకెళ్ళడానికి కుదిరేది కాదు. సో ఆ టైంలో ఏం చేసేవారంటే వీళ్ళు పొద్దున్నే 5:30-6 గంటలకు కాస్త ఏదో, మనకి ఇంట్లో కుక్కలు ఉంటాయి కదా, కుక్కలకి ఒక చిన్న బేసిన్ లా ఉంటుంది, ఆ బేసిన్ లో అన్నం పెట్టేసి కుక్కను కట్టేసి వెళ్ళిపోతారు కదా, అలా ఈ అమ్మాయిని ఒక చిన్న దొంగ కాలికి కట్టేసి, తాడుతోటి దొంగ కట్టేసి బొచ్చెలో అన్నం పడేసి వెళ్ళిపోయేవారు. ఇంకా అమ్మాయి దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడమే ఆ రోజంతా. మళ్ళీ వాళ్ళు సాయంత్రం ఎప్పుడో వస్తారు, 5 గంటలకి ఎప్పుడో, పొద్దున్న 5:30-6 గంటలకి వాళ్ళు బాక్సులు కట్టుకెళ్ళిపోతారు. అంత ప్యాథటిక్ హిస్టరీ. సో అది చెప్పింది అనమాట ఆ పిల్ల. చాలా, అది కూడా గుచ్చి నేను ఎంతో కౌన్సిల్ చేసి చేయిని తీసుకుని ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆ స్మాల్ హిస్టరీ అది. ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 4, ఆ ఏజ్ లో అనమాట, 4 years ఆ ఏజ్ లో ఒక 1 or 2 years సఫరింగ్. From all these years, she became so much indifferent. ప్రపంచం పట్ల కానీ లేదు చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తుల పట్ల ఒక రకమైన ఉదాసీనత, ఎవరితోనూ కమ్యూనికేట్ అవ్వదు, ఇంట్లో కూర్చుండిపోతుంది, ఎప్పుడు శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ లో ఈ అమ్మాయి నిజానికి ఎంత దారుణంగా ఉండేది కాదు పరిస్థితి. కానీ కాలం అంటే ఎట్ ది ఫిజికల్ లెవెల్ చెప్తున్నాను, కాలం జరుగుతున్న కొద్దీ ఆ ఉదాసీనత కాస్త శరీరానికి కూడా ఆపాదించబడింది. షీ బికేమ్ వెరీ ఎమాసియేటెడ్. చెప్పాను కదా, చిక్కి ఏదో క్యాన్సర్ పేషెంట్ లో అయిపోయింది, మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. సో దట్ వాజ్ ద కేస్. యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ లో ఒక అమ్మాయి కొంచెం బొద్దుగానే ఉండేది. ఇది ఈ ఒక్క హిస్టరీ మాత్రం పేరెంట్స్ చెప్పారు, ఇంకే ఫస్ట్ లో బాగానే ఉండేదండి అని. ఆ మధ్యలో గడిచిన ఆ 1-2 ఏళ్ల ఈ భయంకరమైనటువంటి ఆ కుక్క కట్టేసి ఆ బొచ్చు అక్కడ పెట్టి ఆ అమ్మాయిని రోజు పొద్దున్నే వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి కూలి పనికి, మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేవారు, అంతసేపు ఈ అమ్మాయి ఆ బొచ్చు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడమే ఆ కట్టేసినటువంటి కుక్కలాగా. ఆ భయంకరమైనటువంటి స్థితి తర్వాత నుంచి గ్రాడ్యువల్ గా ముందు ఉదాసీనత, మనుషులతో మాట్లాడడం తగ్గిపోయింది, ప్రేమాభిమానాలు లేవు, చిక్కి శల్యం అయిపోయిన తర్వాత. సో ఈ కేస్ హిస్టరీలో అంటే నేనేమనుకున్నానంటే, పూర్వపు డాక్టర్స్ ఎవరైతే చూసారో వాళ్ళందరూ ఆ హిస్టరీ మిస్ అయిపోయారు. యాక్చువల్ గా వాట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ అనేది వాళ్ళు మిస్ అయిపోయారు. సో దెన్ ఐ టుక్ దట్ థింగ్ into the consideration and then I formed the portrait of the disease. So boxes fill up చేసుకున్నాం. ailments from love, unrequited, రావాల్సినటువంటి ప్రేమాభిమానాలు రాలేదు, turned into indifferent, apathetic, emaciation, not communicative. సో ఈ బాక్సెస్ ఎప్పుడైతే ఫిల్అప్ చేసుకుంటూ మనం ఆ తాలూకు దండని ఫామ్ చేసుకున్నామో పూలతోటి, దెన్ ఐ ఫౌండ్ దిస్ వాజ్ ద టిపికల్ కేస్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఫాస్. సో దెన్ ఐ గేవ్ హెర్ యాసిడ్ ఫాస్ 10 ml. ఏంటో వరుసగా అందరూ 10 ml వస్తున్నాయి కేసెస్ లో, బట్ ఐ గేవ్ 10 ml ఇన్ దట్ కేస్ బికాస్ ఇందాక అన్నయ్య చెప్పినట్టు ద డైనమిక్ ఎఫెక్షన్ వాజ్ సో డీప్ and your remedy should counter that dynamic affection, the diseased dynamic affection. And the 26th aphorism, the weaker dynamic affection and the stronger dynamic affection, they will come into the play. So and then with acid phos 10 ml, 1 dose, she gained 2 kgs of weight in 1 month, and then in subsequent months she gained another 5 to 6 kgs. Slowly she started communicating with the society. She used it to play with other children. For
after 2 to 3 months. And then suddenly one day these parents wants to stop the treatment. ఏంటయ్యా అంటే మేము ఇక్కడికి వస్తుంటే అంటే అప్పట్లో పేరవరం డిస్పెన్సరీలో మేమే మందులు కట్టుకోవటం, మేమే కేస్ షీట్లు రాసుకోవడం, ఎవరు ఉండేవారు కాదు హెల్ప్. సో చాలా టైం పట్టేసేది. సో క్వాంటిటీని ఎక్కువ మందిని చూడడానికి టైం సరిపోయేది కాదు. సో ఈ వీళ్ళకి పాపం ఈ లేబర్ కదా, వాళ్ళు భోజనానికి అది అంటే వాళ్ళ దానికి కుదిరేది కాదు, ఒక రోజంతా వాళ్ళకి పనిపోయేది. సో లిటరల్లీ ఐ బెగ్గడ్ దెమ్, డోంట్ స్టాప్ ట్రీట్మెంట్, చాలా బాగుంది మీ పాపకి అని. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ దే వాంట్ టు స్టాప్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ దే స్టాప్డ్ ఆల్సో. బట్ ఐ యూజ్ టు ఎంక్వైర్ అబౌట్ దిస్ చైల్డ్ ఫర్ అనదర్ ఐ థింక్ 1 year. నేను ఆ ఊరు నుంచి వచ్చే వాళ్ళతో ఎంక్వైర్ చేశాను, పలానా పాప ఎట్లా ఉంది, హౌ డిడ్ చేసి అంటే, లేదంటే ఆ అమ్మాయి చాలా బాగుంది, ఇప్పుడు బాగా తయారైంది, సో షీఈస్ డూయింగ్ వెల్ అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక 1 year దాకా నాకు ఆ ఫాలో అప్ వచ్చింది. అండ్ ఐ రియల్లీ లవ్ దిస్ కేస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ విచ్ యాసిడ్ ఫాస్ హ్యాడ్ గివెన్ టు దట్ చైల్డ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఐ థింక్ మిరాకిల్స్ ఇన్ హోమియోపతి. సో at what time we should react and at what potency we should react to a dynamic disturbance also matters in some cases. So this is one of the greatest, one of the finest experiences of me in my 20 years of experience. So this was the case which I want to discuss about, but there are other cases also with other acids. Hope we will continue. I think Annaya malli inko session unda, this is the final session ana cases ki. ఈ పార్ట్ కి ఈ సెషన్ పార్ట్ 2 లో we can cover those things also. చూద్దాం, ఒకవేళ నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఉంటే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాం. Yeah, there are another 1 or 2 cases of acid Moore and acid nitric with such depth in the thing. So this was one of the case of acid fast, and I think there is 2 minutes time for me. So I will give you another dimension of acid fast. How acid indaka మనం emaciation, indifferent, apathy ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. But one of the recent cases of about I think 4 or 5 months back, so suddenly a lady of about 30 years, she came to the clinic and she had almost diarrhea of about 10 to 12 stools. So I gave her some remedy, but it didn't work. So on the next morning she again came back. చూస్తే ఏంటంటే 40 మోషన్స్ అయ్యాయంట రాత్రి, అండ్ షీ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. సో మామూలుగా నిన్నేం తిన్నావు, మొన్నేం తిన్నావు, బిర్యానీ తిన్నావు. సో ఈ చాటభారతం అంతా అయ్యాక వాట్ ఐ ఫౌండ్ పెక్యులియర్ ఇన్ దట్ కేస్ ఈజ్ హౌ ఏ పేషెంట్ ఆఫ్ అబౌట్ 50 to 60 stools కమింగ్ ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ అనదర్ రూరల్ విలేజ్ ఆఫ్ రాజమండ్రి టు రాజమండ్రి. ఎలా వస్తుంది అమ్మాయి, ఎంత ఆ ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది అమ్మాయికి? అసలు 60 మోషన్స్ అయిన అమ్మాయి పొద్దున్నే స్కూటీ వేసుకుని బయలుదేరి వచ్చిందంటే ఇట్స్ రియల్లీ పెక్యులియర్. సో దెన్ ఐ ఫౌండ్ దట్ దిస్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఫాస్ట్, because whatever we thought about acid fast, in diarrhea they won't be like that. There is reverse in diarrhea. The diarrhea is of acid fast. The persons do not get weak in initial phases. They are the indifference, the apathy, the exhausting, the weakness, the emaciation won't be seen in the early part of acid fast diarrhea. They are okay. They are like a little bit like opium. They don't find any problem with their diarrhea. They appear very in the early parts, not in typhoid cases, not like that, but in simple diarrheas like these, the persons are okay. They are fine, they are good, they are exhaustionless, they are energetic. That is one of the peculiarity of acid fast. Whatever symptoms we had taught in chronic state, in the acute diarrheas they won't be like that. So then I gave her acid fast 200, 1 dose, and there is no next stool itself. After 60 stools in about 20 hours, 20 not 20, about 24 hours, you can consider like that. 24 hours, 60 stools, and after acid fast 200, there is no even not 1 stool.
So such is the genius of acid fast. But whatever we have to find, whatever we are taught by the great teachers before me and after me also, we have to find the portrait of the whole disease, what Hahnemann says in the 83 aphorism. And we have to get the entry point, whatever approach you take, but you have a profound basis, an anchor on which you can rely upon. Try to find that thing in each and every case, even simple cases. Try to find the basis for the prescription so that things will become easy for you. Okay. So thank you, Annaya, Chandramohan Annaya, డాక్టర్ for గారు giving me ఇంకా this ఒక opportunity. 5 minutes తీసుకుంటా అంటే తీసుకోండి, కరెక్ట్ గా ఒక 5 minutes తీసుకోండి కావాలంటే. Okay, thank you very much. So we will go with another case of acid muriaticum. It is in the newer dimension and the newer light of Sankaran sir. So this is a lady of about 30 years. So she came with some burning pain in the left chest. So she went to ECG, she went to cardiologist. There is no pathology at all. So there is burning pain and the pain extending into the left scapula, etc. The heart is burning. Every day she is getting burning pain. So then at the initial level, she didn't reveal much. But when I inquired about dreams, she will get the dream of husband. So what happened is there is a love marriage. She underwent love marriage with some other caste guy. And now that guy had been cheating on this lady. So Bharta ఆల్రెడీ 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది పెళ్ళి, ఇద్దరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ ఈవిడ్ని అతను మోసం చేసి వేరే అమ్మాయితో ఉంటున్నాడు అతను. కానీ ఈ అమ్మాయి అక్కడి నుంచి ఈ అమ్మాయికి సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి, దిస్ ఇస్ ఏ కేస్ ఆఫ్, అందరూ చెప్తారు ఇగ్నిషియా, నాట్రమ్, యాసిడ్ ఫాస్. ఓకే, వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాగే ఉంది. బట్ వెన్ వీ వెంట్ ఇన్ టు ద డీపర్ లెవెల్, సో నౌ ద థింగ్స్ గాట్ వర్సెండ్. సో ఆ గాయం మానుకోవట్లేదండి. దట్ వాజ్ ద వర్డ్ షీ హ్యాడ్ యూజ్డ్ ఫర్ అబౌట్ 2 to 3 times. దిస్ సౌండ్ పెక్యూలియర్లీ ఫర్ మీ. ఏంటి గాయం అంటున్నారు, దాని గురించి చెప్పండి అన్నాను. అది మంటండి. నేను నమ్మిన వాడు నన్ను మోసం చేశాడు, ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాం, అందుకని కోర్టుకు కూడా వెళ్ళాను. నేను డైవర్స్ ఇవ్వనని చెప్పాను. వాడు కోర్టుకి వెళ్ళాడు, ఈ అమ్మాయి నాకు డైవర్స్ ఇచ్చేయండి అని చెప్పి. కానీ ఈ అమ్మాయి ఇవ్వనంటోంది. ఎందుకంటే వాడిని నేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాను. వాడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వాడు నన్ను మోసం చేశాడు కాబట్టి వాడిని క్షమించే పరిస్థితి లేదు. వాడిని క్షమించకూడదు. ఎందుకంటే వాడు నా తాలూకు దీని మీద కొట్టాడు, వాడు నా తాలూకు ఈగో మీద కొట్టాడు. నేను అది భరించలేకపోతున్నాను. నేను నమ్మినటువంటి వ్యక్తే నన్ను మోసం చేశాడు. సో ఇవన్నీ క్లియర్ గా ఉన్నాయి. ఇగ్నిషియా, అదర్ స్టాఫిసైక్రియా, నాట్రమ్, ఓకే. బట్ వాట్ వాజ్ నాట్ ఫిటెడ్ ఇన్ ది బాక్స్ ఈస్ దిస్ బర్నింగ్ పెయిన్. ఆ క్షణం నుంచి నాకు మంట లోపల. ఈ మంట ఏమిట్రా నాయన? దెన్ ఐ ఫౌండ్ దట్ ద burning of acids in this. So acid people in the physical level, whatever acid you take, indaka I chepparu, burning thirst, acetic acid, burning urination, nitric acid, burning emotional level, phosphoric acid. Here the pain is burning in the chest. So burning hemorrhoids, muriatic acid. So this is the case here. సో ఆ బర్నింగ్ అనేటువంటిది జరగలేదు, ఆ బర్నింగ్ అనేటువంటిది ఫిట్ అవ్వట్లేదు. సో వాట్ ఎవర్ అదర్ డ్రగ్స్ వీ వాంట్ టు కన్సిడర్, ద బర్నింగ్ వాజ్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్. అండ్ ఇట్ ఈస్, అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ దట్ షీ డస్ నాట్ వాంట్ టు గివ్ డైవర్స్. షీ వాజ్ అప్సెటెడ్ బై ద ఈగో, షీ వాజ్ అప్సెటెడ్ బై ద ఐడెంటిటీ ఇష్యూస్. ఐ లవ్డ్ హిమ్, నేను ప్రేమించిన వాడిని, ఇవాళ వాడు నన్ను మోసం చేస్తున్నాడు. దట్ హాలోజన్ పార్ట్, that I am backstabbed, I am cheated. These are the qualities of halogens, the chlorine, the bromine, the iodine, the fluorine, where the issues will be in the backstabbed, cheated. These are the issues for halogen remedies. So then I found that this is a remedy from the burning issue, that is the acid. The box was acid with the idea of devastated, cheated, backstabbed, మోసగింపబడ్డాను, which is of halogen.
అండ్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. నన్ను నేను నమ్మిన వాడు నాకేమవుతుందో, ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. సో దెన్ identity, the care, the relationship of the third row of the periodic table. So then I took that remedy, that is chlorine, from the third row of periodic table, the halogen and acid. So the remedy given was muriatic acid, and how wonderfully it worked. So all the dreams got away. First నేను ఈ పేషెంట్ మళ్ళీ రాలేదు, నాకు కంగారు పుట్టింది, ఏంటి మనం ఏదో న్యూయర్ లైట్ లో వెళ్ళాం అనుకున్నాం, దెబ్బతిన్నావా అని చెప్పి ఐ ర్యాంక్ బ్యాక్ టు దట్ పేషెంట్స్. మ్యామ్ మీరు వచ్చారు కదా, యాక్చువల్ గా 1 month అయిపోయింది, బట్ యూ డిడెంట్ షోడ్ అప్. ఏమైంది అంటే, సార్ ఆ మెడిసిన్ తో చాలా బాగుంది సార్, నాకు మెంటల్ గా చాలా క్లారిటీ వచ్చింది. సో ఆ బర్నింగ్ పెయిన్ నేను అది కూడా కన్సిడర్ చేశాను, కానీ బర్నింగ్ పెయిన్ అని అది తగ్గిందండి, అది అసలు అప్పుడే పోయింది ఫస్ట్ లోనే, అదంతా బాగానే, కోర్ టిష్యూస్ వల్లే నేను రాలేకపోతున్నాను. అండ్ నౌ షీఈ్ లాజికల్లీ బెటర్. వాట్ షీ సెడ్ ఇన్ ద ఫాలో, అదే వండర్, అసలు హోమియోపతి ఇలాంటివి చేయగలుగుతుందా అనిపిస్తుంది. అసలు ఎందుకండి నేను ఇంత బాధపడ్డాం, వాడికి ఇష్టం లేకపోయినప్పుడు వాడి విడాకులు వాడికి ఇచ్చి పడేసి వేరే వాడిని చేసుకుందామా అనేటువంటి ఐడియా కూడా వస్తుంది నాకు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ ఇన్ దట్ issues of core tissues, అందుకే నేను రాలేకపోయాను. బట్ యువర్ రెమెడీ గేవ్ మీ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. దట్ వాస్ ద థింగ్ షీ రివీల్డ్ ఇన్ ద ఫాలో అప్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 cases, 2 of acid fast and 1 is acid more, and the first one is through the materia medica, the master EKS approach, Kent approach, and the second is in the sensation approach, where we had got with the 2 remedies. Hope we will continue with other remedies when the time permits in the next session of acids. But whatever acids are a great benefit to homeopathy if we study them in a deeper way. So begin, and ఎవరో పొద్దున్నే చెప్పారు మహానుభావుడు ఫారింగ్టన్ పేరు. So this is the greatest book after Kent lectures of materia medica. Please go through it. మాస్టర్ గారు క్లినికల్ అనేటువంటి పదం గురించి కొంచెం కర్కశంగా మాట్లాడారు ఈకే గారు లెక్చర్స్ లో. సో ఆ ఫారింగ్టన్ క్లినికల్ మెటీరియా మెడికా క్లినికల్ అని ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇంకా క్లినికల్ అని చెప్పిన 5 years లో నేను అసలు ఆ బుక్కే ముట్టుకోలేదు, ఎందుకంటే థెరాప్యూటిక్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దని చెప్పారు మాస్టర్ గారు. ఇదేదో థెరాప్యూటిక్ పుస్తకం అనుకొని నేను యాక్చువల్ గా 5 years పాటు, అంటే ఆయన అనుగ్రహం నాకు లభించలేదు. But after completion of BHMS, when I read through that, so it is a source book for today's development of homeopathy. Farrington అనేటువంటి మహానుభావుడు, సో టైం అయిపోయింది, సో సారీ. సో ఆ పుస్తకం మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం చదవాలి, ఖచ్చితంగా. ఈ యాసిడ్స్ గురించి అని కాదు, రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ రెమెడీస్ గురించి మనకి తెలియాలంటే ఫారింగ్టన్ పుస్తకం లేనిదే ఈవేళ హోమియోపతిలో ఒక్క అడుగు కూడా మనం ముందుకు వేయలేకపోయేవాళ్ళం. ఆయన పుస్తకం ఉంది కాబట్టి ఇన్ని న్యూయర్ లైట్స్ వచ్చాయి. సో థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో హోప్ వి విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్. Thank you, Dr. Srikanth. Thank you very much. Thank you for your valuable experience. We learned a lot. Hello. చంద్రమోహన్ గారు డాక్టర్ గారిని అడగొచ్చా? డౌట్స్ అడగొచ్చా? సార్ మళ్ళీ అడుగుతాం సార్, లేదంటే గ్రూప్ లో పెడతాం. హలో సార్ చెప్పండి సార్, చెప్పండి. డాక్టర్ గారిని డౌట్ అడగొచ్చా? శర్మ గారు చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఒకసారి బర్నింగ్ విత్ యూరినేషన్, బర్నింగ్ విత్ వీక్నెస్, బర్నింగ్ విత్ ఎమోషన్ అని ఒకసారి చెప్పారు కదా, నోట్ చేసుకుంటాం, మనం ఒకసారి రిపీట్ చేయమని. మీకు చెప్తాం సార్, అది సార్ తర్వాత రికార్డింగ్ ఇస్తాను, చెప్తాను సార్, అది సార్ దాని మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నోట్ చేసుకోవడం నేను చెప్తాను సార్, ఖచ్చితంగా మీకు అందులో పెడతాం, గ్రూప్ లో పెడతాం మళ్ళీ. ఓకే, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ డాక్టర్ ప్రభా from USA, please share your experience for another 15 minutes up to 7:55. Please take your experience. We want your experience. Please share your experience. Thank you, Chandramohan. A very good morning to you all andi. Subhodayam andarki. Ee roju nenu I'm going to tell you about nitric acid. Okay, oka rendu కేసుల తోటి ఈ nitric acid ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. I'll start with a brief intro about the nitric acid. ఎందుకంటే the theme of the medicine అర్థమైతే మనం చూసే ప్రతి కేసులో కూడా it will become very self evident. It becomes a self explanatory case.
అందుకని I'll start with a brief introduction and అక్కడి నుంచి నేను I'll explain you with the cases. ఇదేంటంటే మినరల్ కింగ్డమ్ కి సంబంధించిన మెడిసిన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ యాక్షన్ ఆన్ ఆల్ ద 4 మ్యాథమెటిక్ స్టేట్స్. సో ఈ మెడిసిన్ ఏంటంటే బ్రౌన్ ఐస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఏ సూటబుల్ రెమెడీ అన్నారు డాక్టర్ మార్గరెట్ టైలర్ గారు. అఫ్ కోర్స్ సిమ్టమ్స్ అన్ని మ్యాచ్ అవ్వాలి, కానీ షీ సేస్ దట్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫెన్ డూ సూట్ ఫర్ పీపుల్ విత్ బ్రౌన్ ఐస్. ఇప్పుడు మనకి బిజీ ఓపీడీలో ఈ మెడిసిన్ ని కనుక్కోవడానికి దెర్ ఆర్ అ ఫ్యూ పాయింటర్స్. ఎట్లా అంటే దెర్ ఇస్ అ డిజైర్ ఫర్ సాల్ట్, దెర్ ఇస్ అ డిజైర్ ఫర్ ఫ్యాట్, దెర్ ఇస్ మార్క్డ్ చిల్లీనెస్ అండ్ ఇండిఫరెన్స్. ఈ మూడు, and if you see a brown-eyed patients with these 4 indicative symptoms, you can be 90% sure that it could be a nitric acid case. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పెయిన్స్. ఇందులో పెయిన్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ స్టికింగ్ అండ్ దే ఆర్ స్ప్లింటర్ లైక్ పెయిన్స్, ఎస్పెషలీ వెన్ ద సోర్ పార్ట్ ఈస్ ప్రెస్డ్ ద పెయిన్స్ ఆర్ వెరీ స్టికింగ్ అండ్ వెరీ స్ప్లింటర్ లైక్. దీనికి ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ అఫినిటీ టువర్డ్స్ ఆల్ ద ఆరిఫైసెస్, అంటే వేర్ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ ఆర్ మర్జింగ్ ఇన్ టు ద స్కిన్. ఎపిథీలియం నుంచి ఎండోథీలియం కి కలిసే ప్రదేశాల్లో దీని యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎట్లా అంటే కళ్ళు, ముక్కు, ఎస్పెషలీ నోరు, లిప్స్, టంగ్, గమ్స్, టాన్సిల్స్, డౌన్ ద థ్రోట్. ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంతా కూడా దీని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, కానీ ఇట్ పాసెస్ టు ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ వితౌట్ ఎనీ మాలెస్. అందులో డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ లో ఇక్కడ ఇట్ డజంట్ కాజ్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్. బట్ మళ్ళీ కమింగ్ టు ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్, రెక్టమ్ లోను, యానస్ లోను, యురెత్రాలోను, జెనిటాలియన్లోను దీని ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దీని ఇంపాక్ట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫౌండ్ యాజ్ అల్సరేషన్, ఫిషర్స్, స్టిచింగ్ పెయిన్స్, స్ప్లింటర్ లైక్ పెయిన్స్, బ్లీడింగ్స్ అండ్ ఒఫెన్సివ్నెస్. ఇదేంటంటే మెర్క్యూరీకి చాలా సిమిలర్ గా ఉంటుంది. ఎంత సిమిలర్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు డిస్టింగ్విష్ దెమ్ అపార్ట్ ఇన్ మెనీ కేసెస్. అందుకే ఏంటంటే నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ టు కౌంటర్ ద మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్. మెర్క్యూరీ అబ్యూజ్, మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ ఉన్న కేసెస్ లో నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ అన్నమాట. ఇంకొక కీ పాయింటర్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ గ్రేట్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ పాసేజ్ ఆఫ్ స్టూల్, ఈవెన్ ఏ సాఫ్ట్ స్టూల్. మోషన్ సాఫ్ట్ గానే ఉంటుంది, కానీ మోషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత నొప్పి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని కంప్లైంట్ చేస్తారు. నాట్ ఓన్లీ దెర్ ఈస్ అ పెయిన్ఫుల్ స్టూల్, బట్ ద పెయిన్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ స్టూల్. అంటే ఎప్పుడో పొద్దునే మోషన్ అయినా కూడా రాత్రి అయినా కూడా ఇంకా మండుతోంది, ఇంకా నొప్పిగా ఉందని కంప్లైంట్ చేసే కేసెస్ అన్నమాట ఇది. ద యానస్ సఫర్స్ రియల్లీ ఫ్రైట్ఫుల్లీ. ఇది దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ హెమరాయిడ్స్, బట్ దే ఆర్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ వన్స్. There are fissures which are gaped and they bleed and are exquisitely painful. అంటే ఇందులో నొప్పి యొక్క తీవ్రత ఎక్కువ గమనించుకోవాల్సింది మనం. హనీమన్ గారు ఏమన్నారంటే ఈ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ పర్సన్స్ హు సఫర్ ఫ్రమ్ డయేరియా అన్నారు. బట్ క్లార్క్ సేస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెమెడీస్ వేర్ దెర్ ఇస్ కాన్స్టిపేషన్. నేను చూసిన కేసెస్ లో కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువగా చూసాను. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ డయేరియా ఆర్ కాన్స్టిపేషన్, బట్ as long as we are watching the overall constitution of the patient, it will be easier to identify the nitric acid. So let's see some few case examples. ఇదేంటంటే ఒక 15-16-year-old ప్రెసెంట్ చేసిన కేసు. షీ కేమ్ విత్ క్యాంకర్ సోర్స్, నోటిపూత అంటాం కదా అవి. ఈ అల్సర్స్ ఏంటంటే దే వర్ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ద మౌత్. దే ఆర్ సో డీప్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ దట్ దే వుడ్ ప్రివెంట్ హర్ ఫ్రమ్ టాకింగ్, లెట్ అలోన్ ద ఈటింగ్ పార్ట్. నోరు కదపాలన్నా, నాలుగు కదపాలన్నా చాలా బాధగా ఉంటాయని కంప్లైంట్ చేస్తుంది అమ్మాయి. ద గర్ల్ కంప్లైంట్ దట్ ద పెయిన్ ఈస్ వెరీ ఇంటెన్స్, పొడుస్తున్నట్లు నొప్పి ఉంది అని చెప్పింది. నేచర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఈస్ వెరీ డెలికేట్, వెరీ సెన్సిటివ్ ఓవరాల్. షీ ఈస్ అ టాల్ గర్ల్ విత్ అనీమిక్ అండ్ కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూస్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్. ఆన్ డీపర్ ఎగ్జామినేషన్, ఈ అల్సర్స్ ఆర్ రియల్లీ వెరీ డీప్, దే ఆర్ రెడ్ ఇన్ కలర్. నోటిపూత చుట్టూ చాలా స్వెల్లింగ్ ఉంది, చాలా రెడ్ గా ఉంది. ద పేషెంట్ హ్యాడ్ డిఫికల్టీ మూవింగ్ ద లిప్ టు షో ఈవెన్ ద సోర్స్ అన్నమాట. I tried borax, I tried Merxol. These are the go-to remedies usually. So I tried the same with this case also. Kani, they did very little help. So what I did was, upon a closer examination,
This girl had very offensive sweat. Offensive discharges are keynote for nitric acid. Chamata chala strong smell unnamata. She is very shy. She has social anxiety issues. There is fear of failure. She's a chilly patient who want to be covered all the time. So looking at all these things, I gave her 1 dose of nitric acid 30. And to my surprise, the sores which have been bothering her for over a week disappeared by more than 50% overnight. In less than 12 hours, she came next day morning saying that my mouth is better, I'm able to talk, I'm able to drink, and my pain is better by more than 50%. So such is the affinity of nitric acid on mucocutaneous junctions. ఇదేంటంటే మనం చెప్పుకున్నట్టు డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ అంతా కూడా ఉంటుంది, కానీ అంటే బిగినింగ్ పార్ట్ లోను ఎండింగ్ పార్ట్ లోను దీని ఎఫినిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది మౌత్ ఏరియా మీద ఇంపాక్ట్. ఇప్పుడు I'll give you an other case where the impact is on the other end of the digestive tract. అంటే మూత్ర విసర్జన ప్రదేశాల్లో దీని ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ అ male in his early 30s అన్నమాట. He presented with fistula in ano on the left side. He says this is a very chronic problem which persisted with him for many years. When he saw me, there was a discharge from the fistula, and our discharge etla undi ante it is bloody and it is smelly. The discharge is white to yellow in color, and the patient said it smells like rotten eggs. And he says that he was constipated since childhood. The motion never felt complete. Though the motion is soft, he was always constipated. So there is pricking kind of a pain which lasts all day after the bowel movement. He was very hasty when he was filling up the case sheet. And he said he likes to travel and he eats a lot of food. Says he never liked to study. He never liked to sit there. He never liked to be with the books. So he does some part-time job for his financial needs. This is a very peculiar case because I have seen people who likes to eat food, but oh boy, this man can really eat a bulk. Okay, okka golo he can eat 10 to 15 rotis for meal, or okay extra large pizza just for himself for 1 meal. Okay, he said he liked deep fried foods, he liked carbs, and he said he liked ambai thermal weather. అంటే ఎక్కువ వేడిగా ఉండద్దు, ఎక్కువ చల్లగా ఉండద్దు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే if you see, he presents all the typical features of nitric acid. There is affinity towards mucocutaneous junctions. The pain he has is a pricking pain, and the pain lasts for hours after the stool. Though stool soft gaane unna kuda, the pain lasts for hours after stool. There is constipation. There is liking for fried foods. So it looked like a textbook version of nitric acid. So I started this patient on a small doses of nitric acid, and I took it all the way until terminal. So he gradually improved in terms of the pain, in terms of the bowel movement. Discharges have gone down. Fistula has closed. After a dose of 10 ml, the fistula has closed. There is no drainage. But this person does not have a good rhythm in life. He eats at wrong intervals. He sleeps at odd times based on the nature of the work. So every couple of years, he comes and visits me with the same problem. And nitric acid worked wonders every time he was in pain and healed this patient in every single instance. He does the same thing. He goes through the same routines all the time, and then he ends up in the same situation. మనం మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే we try to లేవమ్మా మనం మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే we need to train the patients to maintain a healthy life choices. లేకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు అదే లూప్ లో they keep on going back and back with the same symptoms. Though the medication can give a positive change, it's up to the patient to maintain what has been achieved. Without a healthy lifestyle, even miraculous cures, sometimes homeopathy lo, one wonderful miraculous cures anedi, it's a reality with homeopathy. Kani
అంత మిరాక్యులస్ క్యూర్స్ మనం ఇచ్చినా కూడా the patient can make it disappear just in a matter of days. ఎందుకంటే when they don't know how to maintain it. So this patient needs a lot of counseling to make sure they are motivated to keep the healthy life choices. So hope you got some idea about the action of the nitric acid, and hope you'll be able to identify them in your own practice without any hesitancy. Okay, thank you. Thank you, gentlemen. Thank you, Doctor. Had a nice session of highlights of nitric acid, very in a practical way. Very thank you. And what nitricum means? What is the key of nitricum? Please explain. Nitricum. So main ga acid group anta kuda, ఇప్పుడు halogens అన్నిట్లో కూడా each thing has its own thing, right? ఈ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఎట్లాంటిది అంటే there are so many things for which nitric acid can be used, but ఇక్కడ I only chose to emphasize upon the mucocutaneous junctions, ఎందుకంటే that is where the predominant pathological action of this remedy is. Okay, indifference, even the mental symptoms always count, కాకపోతే there are most of the times where in a outpatient you see most of the people with these things. These are one of the very common things that you see in an OPD. Neppiga undantaru. There are so many remedies that we can use for fissures and fistulas, right? Nitric acid undi, asculus undi, Merxol undi. All these remedies can be used. Kani in nitric దీంట్లో predominant గా ఏంటంటే syphilitic state చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది. అండ్ బర్నింగ్ ఒకటి, the stabbing nature of the pains ఒకటి, and the offensiveness in the physical plane is what I see as the key for nitric acid. Thank you, Doctor. Thank you for your valuable experience. And now I am requesting Dr. Chandramohan, please come and take lecture for 10 minutes. Because Dr. Priyanka, due to some causes, is not able to attend this one. I will take up to 8 o'clock. Okay. ఇందులో మనము యాసిడ్స్ లో అందరూ మీరు విన్నారు కదా, అందులో చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే యాసిడ్స్ లో మెంటల్ గా వాళ్ళు గ్రీఫ్ అయితే ఉంటుంది. గ్రీఫ్ హిడెన్ is a hidden cause in the all acids. You can find this thread, grief. And if you catch the acid, నేను ఒక చిన్న టిప్ చెప్తా, ఎందుకంటే జనరల్ గా అయితే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం. యాసిడ్ గ్రూప్ లో ఒకవేళ నాకు అంటే అది యాసిడ్ గ్రూప్ లాగా ఉంది కానీ మీద సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ చేయని, హౌ టు కన్ఫర్మ్? ఇన్ సమ్ కేసెస్ ద ఫేస్ విల్ బి గ్లాస్ లైక్ ఫేస్. బయట టీ తాగేటప్పుడు చూసారు కదా ఎట్లా ఉంటది, ఇట్లా ఉంటది గ్లాస్ లాగా, టీ గ్లాస్. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కేసెస్ లో యాసిడ్ గ్రూప్ యొక్క ఫేస్ అట్లా ఉంటుంది. నాకు ఒక ఐడియా ఉంది. ఒక లేడీ, దాదాపు 40 years లేడీ, she came for the metrorrhgia, continuous bleeding, not stopped. She used many hormone injections and tablets and anti-hemorrhagic tablets, and they suggested hysterectomy. So she came to me. Then I took the case. Bleeding with clots, large clots, black clots, severe back pain. ఇవి చూసి నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను, సబైనా 200 ఇచ్చాను. ఫస్ట్ అయితే అవర్ టాస్క్ ఈస్ టు స్టాప్ ద బ్లీడింగ్. సో ఐ గివెన్ సబైనా, బట్ ఇట్ వర్క్డ్ అండ్ ఇట్ రిలాప్స్డ్. It did not work again. Metrorrhgia continues. Then due to weakness I given China, but only partially worked.
then it is not the way. The disease is in inner thing, that is something. And I thought, I took the case. In that case, our mental picture is so sad. She is so sad. Muriaticum, it is like muriaticum. Natrum laga untadi. Natrum more lo picture aithe anukuntamo, it is the muriaticum. So sad. పాత విషయాలు అవే ఆలోచించుకుంటూ అవే బాధపడుతూ ఉంటారన్నమాట. పాత విషయాలు నాకు అట్లా జరిగింది, మా అత్తమ్మ వాళ్ళు ఇట్లా చేశారు, నాకు అట్లా చేశారు, అట్లా మొత్తంలో ఆమె పాత విషయాల గురించే అట్లా బాధపడతా ఉందన్నమాట. బ్రూడింగ్ ఓవర్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ఇన్ ద పాస్ట్. అండ్ చాలా వీక్నెస్ ఉంది. షీఈస్ అనేబుల్ టు walk also due to bleeding. So I given acid more 201 dose, because acid group also one of the big anti-hemorrhagic. Then wonderfully the bleeding stopped, and next cycle also became normal. And in that case I entered, her face is glass-like face. And muriaticum nose is very good nose. Correct optimum ga untadi muriaticum nose. Ante danni batti entry kaavaddu. Just nenu etla confirm cheskunnanu mottham vinna tarvata how to differentiate muriaticum natrum mura, acid mura. So hemorrhagic tendency is more in acid group. And brooding, good nose, correct ga untadi, optimum ga untadi nose, chaala baaguntadi. చూసి యాసిడ్ మందులు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, మొత్తం తగ్గిపోయింది. అసలు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అనేది అయిన తర్వాత ఆమెకి కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత ఆమెకి షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగాయి, రొమాటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లెవెల్స్ పెరిగాయి, థైరాయిడ్ లెవెల్స్ పెరిగాయి. మళ్ళీ అప్పుడు అదే రెమెడీ యాసిడ్ మోర్ 1 ml ఒక డోస్ ఇస్తే మళ్ళీ లెవెల్స్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది. దాదాపుగా 4-5 years అవుతుంది. ఇంతవరకు ఆమె టాబ్లెట్స్ థైరాయిడ్ కానీ దేనికి వాడట్లేదు. షీఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్. బట్ షీ కేమ్ ఆల్వేస్, షీ సేస్ దట్ ఐ ఆమ్ పెయిన్ సమ్ ఎనీ పెయిన్ విల్ బి దేర్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ద యాసిడ్స్ లో పెయిన్స్ చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటాయి. అందుకని అది కూడా చాలా ముఖ్యం, గుర్తుపెట్టుకోండి. అయిన తర్వాత అది కూడా క్లియర్ అయిపోయింది. యాసిడ్ మోర్లో అట్లా ఉంటారు. అయితే సోరిక్ స్టేజ్లో అయితేనేమో నీకు ఈ బ్రూడింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఒకవేళ సివియర్ అక్యూట్ కేసెస్లో అయితే విపరీతమైన నిస్త్రాణ, అస్సలు లేవబుద్ధి కాదు. దట్ ఈస్ ఫిజికల్ జనరల్. అండ్ యాజ్ బ్రదర్ చెప్పాడు ఇంతకుముందే, బర్నింగ్ ఇన్ చెస్ట్, చాలా బర్నింగ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా యాసిడ్ మోర్ యొక్క లక్షణాలు అనమాట. అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆ మ్యూరైటిస్ కంప్లీట్ కేసు అంతా క్లియర్ అయిపోయింది. అయిన తర్వాత ఇంకో కేసులో ఎస్టిక్ యాసిడ్, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఎస్టిక్ యాసిడ్లో ఇది అంబ్లికల్ కార్డ్ కట్ అయిన తర్వాత అది ప్రాపర్గా హీల్ కాకపోతే న్యూ బార్న్ తీసుకొని వస్తారు. సార్ బ్లీడింగ్ అవుతోంది తగ్గట్లేదు, ఇంకా ఉంది. ఎస్టిక్ యాసిడ్ 200 ఒక డోస్ ఇస్తే మొత్తం అంబ్లికల్ కార్డ్ మొత్తం కూడా అది మానిపోతుంది. ఇది ఎస్టిక్ యాసిడ్ యొక్క వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్. అండ్ ఈవెన్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ద బ్లీడింగ్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ లో మెయిన్ గా వి థింక్ దట్ ఇఫ్ యు థింక్ ఎనీ కంప్లైంట్, ద కంప్లైంట్ విల్ బి వర్స్. ఏవి అయితే ఆలోచిస్తున్నారో అప్పుడు వాళ్ళ కంప్లైంట్ పెడతాయి. ఒక కేసు వాల్వులర్ హార్ట్ లో వాల్వ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. అయితే వాళ్ళు అలోపతి వాడుతూ ఉన్నారు. ఇది పెన్సిలిన్ 10 lakh ఇంజెక్షన్ ఏదో మంత్లీ వన్స్ ఇస్తారు. ఎండోకార్డైటిస్, అది రొమాటైడ్ ఎండోకార్డైటిస్ లో. అయితే అందులో ఆమె ఒక్కటి చెప్పింది, సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న విషయం ఏదైనా దాని గురించి నాకు ఇట్లా హార్ట్ కంప్లైంట్ ఉంది అని అన్న ఆలోచన వెంటనే దడదడ వచ్చేస్తుంది సార్. అంతవరకు మిగతా పనులు చేసుకుంటే బాగానే ఉంటాను.
ఆలోచన వచ్చిందంటే నాకు దడదడ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు యాక్జలిక్ యాసిడ్ 200 వేస్తే ఆ కేసు చాలా మంది క్లియర్ అయిన తర్వాత ప్రాబ్లమే రాలేదు. తర్వాత ఒకసారి ఏమైంది, మళ్ళీ వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దడదడ పెరిగింది. అప్పుడు మళ్ళీ యాసిడ్ ఫాస్ ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ విచ్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ప్రూవ్డ్ దట్ షీ ఈస్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. అప్పుడు ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ 1 ఇస్తే అది మళ్ళీ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది. ఈవెన్ ద గ్రీఫ్ తర్వాత షీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అయిన తర్వాత కాజ్ తర్వాత ఎఫెక్ట్ కూడా చూసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ వాజ్ ప్రొజెక్టెడ్, ఇండిఫరెన్సా ఏంటి అని చూసుకొని దెన్ యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ద రెమెడీ. దట్ ఈస్ ద ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. Now I am requesting Dr. Sriramana. Dr. Sriramana, please give me your lecture. Give me acids. Thank you, Chandramohan. A good morning to one and all. Today, the session is about acid groups. So acid groups, you know, it as in case of very emergency conditions, acid groups helps a lot. It is one of the life-saving groups that where we think of acids. So one case I'll tell you, because always see when you are listening to the doctor's sessions, always try to catch the points where on what basis they are selecting the simillimum. This you please all of you concentrate, because as we say that so and so case I treated with so and so drug, that doesn't help you much. I think what you help you is what are the symptoms that they have considered in selecting the simillimum. So the selection of simillimum always goes with that. So here acid group also, as previously Dr. Chandramohan was telling, so I'll tell you with that case, one case where I had the same enterprise case, and in that case also I tried similarly the drugs which he has tried. In fact, finally, the acid acetic has helped me a lot in curing the fibroids totally. So acid acetic helps in case of ladies where they are suffering with bleeding tendencies. She was bleeding for nearing a month. Once the period starts, the bleeding used to continue for a month for her, the same. So she becomes very low, dull, no energy, no interest to have food. So those were the complaints which she used to get often whenever she gets the periods. As they said that she need to undergo for surgery, but she avoided the surgery and took our treatment, and she finally cured. Now she is healing healthy. So acid acetic helps whenever you find anemia. And you know, సార్ generally లో వాయిస్ వస్తుంది సార్, లో వాయిస్ వస్తుంది సార్, ప్లీజ్. I'll keep mic then. So సార్ మీరు generally పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పగలరు. generally acid groups, you know, the indications will stand the same in all acids, but with respect to the other things that we will be mentioning right now. So in that case also, acid acetic helped me to cure that case. Now she has no fibroids and she recovered a lot with that acid acetic. So where the lady also mainly acid acetic, you know, we think of acid acetic where there is anemia. Her hemoglobin fallen, you know, it's 5 from it was around 8 or 9. Because of this war bleeding, it fallen to 5. But always have confidence in homeopathy where it does work like anything. She had no blood transfusion, really I'm saying, she had no blood transfusion. Now she is maintaining her hemoglobin is around 9 to 10 constantly. And one more case I'll tell you with acid acetic, where she underwent for a lot of blood tests and all. You know, this acid indications will be same here and all. So the other thing where I
picked the drug, that I would like to mention here. So there also she was maintaining the same picture as she is dull. Means if I explain the whole case, it takes a lot of time. Only I'll tell you the point where the general picture of the acid and the peculiar picture or the clinical picture, that I'll just put it in front of you. In her case, the doctors did a lot of tests and finally they couldn't do what the case is. She's anemic. Always her blood count used to be very low, especially the platelets. Platelets always in her case will be around 70,000. It became like months together for her. In that case also, I selected acid acetic and finally I landed with natramor, where she got lot of improvement. And when she was undergoing with allopathy, she used to have frequent blood transfusions. But the moment she switched over to homeopathy, the blood transfusions have reduced and almost no blood transfusion in her case. And she was just maintaining health. So that is how she recovered in acid acetic. So acid acetic drug is in one way it is antisyphilitic and anti-tubercular also, where the tubercular tendency is more marked in acid acetic, and it helps like that. And one more case I'll tell you, where acid oxalic case I'll tell you. Acid oxalic drug, if you are selecting, just remember the acid group and just remember the emergency condition of the heart. The symptom that what Dr. Chandramohan has said is that is very important in acid oxalic. The patient always, whenever he thinks of his complaint, the complaint will be more aggravated. In almost most of the heart cases, the patient gets the fear that something may happen to him, and the moment he is thinking of it a lot, his suffering will be intensified. One case where my father, Master Jaganmohan Ragare, has treated, that I will put in front of you. A boy was suffering with severe heart attack, severe heart complaint, not proved as heart attack. He was suffering with severe heart problem. From a village they've called to the father. So immediately father said acid oxalic to the person to put that drug very often, like once in half an hour something, acid oxalic 6 or 30, I think. So they give around a few doses or 3 to 4 doses. He improved, and later 30 was given. And when I went to the same village, Godarkani, there they have shown that boy and said that how the father has treated that case. Only with acid oxalic, he is not having that complaint again. That is how that boy got treated with acid oxalic. And acid oxalic, here one more case I'll put. The same acid indications here all. The same feeling dull, this all. So one lady of age 77, there also the acid oxalic helped. Here, what the case is, she was having severe shoulder pain. She was having severe shoulder pain, and she was having this jaw pain also. So where the dull idiotic, because she used to look after her sister-in-law in the house, and she scolds, and something was going on in her life. So she was very dull, and with that she developed this jaw pain and shoulder pain, only that. So in that case also I have chosen acid oxalic, because anginal pains could be the jaw pain or shoulder pain. I rather giving just similum like Bryonia or Rustax, I give acid oxalic 30, only one dose, and I gave Cratagus mother tincture. But her only she was known heart, this is hypertension. She had no sugar, no cholesterol, nothing. But only she was maintained under anti-hypertensive drugs, only that. And with this acid oxalic, she improved very well. She had no that complaint again. This I treated 2 years back, and recently also she called for some other complaint, but she had no this joint pain or jaw pain. That was gone. So always remember, in homeopathy, try to catch over the correct drug by seeing the patient, or by correct catch the similmum. Here catching of similmum is very important, by based on the symptoms, what they expresses, how they are expressing, how they are giving the complaints. This you have to always take into consideration. So that is how
acid oxalic, acid acetic, and acid phos, one drug that I'll tell you. Acid phos. This case is a person where he got fever, and he was treated for that fever in allopathy. And when the routine blood tests were doing in fever, they found blood sugar. That person is very dull, and the same picture of acid is, and he is very lean, thin, tall, that all. So the fever almost subsided in allopathy, but he developed blood sugar. He was a boy of 17 years. So he developed blood sugar, found blood sugar in the reports. The doctor said we have to start antidiabetic drugs for him. Then the got apprehended, and immediately, if once it starts, it can't be stopped. Sir, మనం ఎలోపతిలో షుగర్కి మనం మందులు వాడటం స్టార్ట్ చేసామంటే ఆపలేం అని చెప్పి వాళ్ళకి భయం వేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వెంటనే వాళ్ళు ఆ జ్వరం వచ్చినటువంటి పిల్లాడికి ఈ జ్వరం కొంతవరకు తగ్గింది కదా పర్వాలేదని అనుకుని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అప్పుడు నన్ను కాంటాక్ట్ చేశారు. వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పిల్లవాడి యొక్క సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా యాసిడ్ ఫాస్ట్కి మ్యాచ్ అయ్యాయి. యాసిడ్ ఫాస్ట్ డ్రగ్ వేసేటప్పటికి ఆ పిల్లవాడికి షుగర్ లెవెల్స్ చక్కగా తగ్గిపోయి ఆ పిల్లవాడు ఇప్పటికీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. షుగర్ లేదు ఆ అబ్బాయికి. అంటే ఒక్కొక్కసారి బాడీ రియాక్షన్లో షుగర్ కనబడడం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది. దానికి ఒకసారి యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ స్టార్ట్ చేసేస్తే ఇంకా అది లైఫ్ టైంకి వాళ్ళు అలా యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ వాడేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ పిల్లవాడు కూడా చూడడానికి చాలా సన్నగా ఉంటాడు, ఎక్కువ మాట్లాడడు, చాలా ఏదో ఇదిగా, అంటే వాళ్ళు చాలా ఇదిగా ఉన్నా కూడా చాలా ఏదో డల్లో ఇడియాటిక్ ఇలా కొంచెం ఉంటుంటాడు. పిల్లవాడు ఎడ్యుకేటెడ్, వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, చాలా చక్కగా చదువుకుంటాడు, కానీ ఒక న్యాచురల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ఫేస్ ఉంటుంది ఆ అబ్బాయిలో జనరల్గా కూడా, ఫీవర్లోనే కదా జనరల్గా కూడా. సో ఆ రకంగా ఆ అబ్బాయిని యాసిడ్ ఫాస్ అన్నమాట అబ్బాయి. సో మనం చూస్తే మీరు శరీరతత్వాలు యాసిడ్ ఫాస్ మీరు చదువుకుంటే ఏ పిక్చర్ అయితే ఉంటుందో కరెక్ట్గా ఆ పిక్చర్ మీకు అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. సో అది చూసి నేను యాసిడ్ ఫాస్ట్ చేశాను. ఐ సెలెక్టెడ్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ ఇన్ దట్ కేస్ 200 with the 2 to 3 doses he became non-diabetic. So that is how acid fast helps. And in another case where the person had a fever, so he had fever, and he was about to have his marriage in another 4-5 days. So there they have given allopathic drugs, and somehow the fever subsided and he got married. And what happened is, after marriage his family life got affected. He became dull and he became very low, and all it happened to him there, as he had no family life. So in there also acid fast helped, and he improved a lot, and now he is happy with one child. So he became totally dull in family life at that time, and acid fast has brought him back. So that is why acid fast helps. So there are very similar such cases where the acid fast brings the vitality in the person, brings the energy in the people. That is why the acid fast helps. So that is one more case, and I think the time is up. So only one case with one more case I'll just close the session. So that is acid oxalic. Acid oxalic we have finished. Acid net, I'll tell you. Acid net, for acid net, his little, one officer came to me, is my father's officer he was actually. In 2002 or 3 he came for corn. He came for corn treatment. So he has some corn, and he is just for having that corn, it's bringing a lot of pain to him to walk and to go for walk and all it is giving. సో ఆయనకు ఒక కాల్లో ఆయన ఉంది అంతే. ఆయన తగ్గించుకోవడానికి ఆయన వచ్చాడు. ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా కూడా మనకి యాసిడ్ నెట్వర్క్ కొంచెం చిరాగ్గా ఇదిగా ఉంటాడు, అలా ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంతా ఉన్నాయి. సో మామూలుగా కార్న్ అనేవాడు మనకు మైండ్లో వెలిగేటువంటిది యాంటిన్ క్రూడ్ అని, క్యాల్కేరియా అని, ఇలా వచ్చేస్తుంటాయి మన మైండ్లోకి. అంటే ఫ్యాక్టరీ చెప్పమంటే నేను అప్పుడు ప్రాక్టీస్ కొత్తలో ఉన్నాను కాబట్టి ఈ క్లినికల్ డ్రగ్స్ ఇంకా నాకు అంత ఫెమిలియర్ అవ్వలేదు. నేను ఓన్లీ సిమ్టమ్ బేస్గా ఉండేవాడిని అప్పుడంతా.
అంటే కార్న్ అనగానే యాంటీ ఫ్రూట్ ఫ్లాష్ అవడం, ఇది ఇంకా ఆ పిక్చర్ నేను డెవలప్ చేసుకోలేదు ఇంకా అప్పుడు. అందుకని ఆయనకి ఎందుకో ఇది చూసరికి యాసిడ్ నైట్ అనిపించింది. యాసిడ్ నైట్లో ఆయన చక్కగా తగ్గిపోయింది, అండి చక్కగా కార్ మొత్తం తగ్గిపోయింది. యాసిడ్ నైట్ 30, 200, 2 to 3 పూర్తిగా ఆ కార్ తగ్గిపోయింది. ఆయన చక్కగా ఆయనకి పూర్తిగా చాలా బాగా తగ్గిపోయింది ఆయన కార్. అంటే జనరల్గా యాసిడ్ నైట్ యూజ్ ఫర్ థ్రోట్ కంప్లైంట్ ఒకటి బాగా తగ్గింది, థ్రోట్ ఒకటి వేరే. సో ఓకే, సెషన్ ఇస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ టైం విల్ హ్యావ్ ఏ సెషన్. Thank you for giving me this wonderful opportunity, Dr. Chandramohan and the team, for working with this cause. Thank you. Thank you very much, Dr. Sriramana. Thank you very much for your valuable suggestions and experiences. And మాస్టర్కి గారు ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ పడాలి అంటే ముందు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 years వరకు రిపర్టరీ ముట్టకండి, థెరప్స్ ముట్టకండి అని చెప్పేవారు. ఎందుకు అంటే నీకు రైట్ డైమెన్షన్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే రైట్ డైమెన్షన్ వచ్చిందో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ లెర్న్ థెరప్స్ ఆల్సో ఇన్ ది రైట్ వే. దెన్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్ట్రా వెపన్ ఫర్ యూ. అంతేగాని ముందు రైట్ డైరెక్షన్ రాంది థెరప్స్ ముట్టుకుంటా అంటే గుంతలో పడేట. సార్ ఆయనకి అవి ఇచ్చాం, సార్ ఆయనకి ఇచ్చాం, తగ్గలేదు అన్నట్టుంటది. కానీ ఆయన ఉన్న వాడికి ఏమి ఇచ్చాం అనేది మాత్రం డల్ కదా. యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ద సిక్, నాట్ ద డిసీజ్. So we learned a lot from these doctors. Thank you all of the doctors, Dr. Vamshi, Vinay, Srikanth, Prabha and Sriramana. And thank you very much. And we are very happy. Thank you.